So pane nyaya dziri kuitika dze-satanism, zvema-Illuminati, ma-Freemasonry, witchcraft, nezvemanjuzu and all those things. Let's talk. Ngatimbotaurai kuti chii chinomboitika, zvino zvichimbofamba sei. Right? But nhasi ndoda kunyanya more especially pama-musicians. And vazhinji venyu munoquestiona kuti why munhu ane life yakanaka but achiita ma-drugs? Why munhu ane life yakanaka but ari addicted kuma-drugs? But people are ignoring the spiritual side of things. Izvozvi right now ndikakuti nini ndipoindirei one musician wamunofungidzira kuti uyu musatanist kuZimbabwe. Vazhinji venyu munotoona sokuti kuZimbabwe hatina ma-musicians, ma-satanists. But I'm telling you, vakawandisa. Most of your favorites, vakawandisa. And vamwe, they are not necessarily in Satanism. Because Satanism inongori a denomination. Zvakaita Satan anozviita Mwari. And Satan achizviita Mwari ane ma-groups. Akafanana nekuti ma-branches kana kuti ma-denominations akeo iye. So, kune vanhu vanofollowa Satan kana kuti vanoshandira Satan, vanotori nema-denominations avo. Kuna na Satanism, kuna na Freemasonry, kuna na Illuminati. Zvino story different. Ne devil worship. Zvinotori different. Hazvisi the same. So you may ask munhu, kana you may ask a musician kuti, are you a part of the Illuminati? Anokudza kuti no. Because he is not part of the Illuminati, but ari mu-devil agent. Kana kuti ari mu-devil worshipper. Handiti muri kuona. So, vazhinji venyu maiziva kuti ma-satanic music anoonekwa nezvakati. Mune muonero wamaiita ma-satanic musicians kuti uyu is-satanic because anothrowa the 666 sign, vanodaiso maziso, vanodisa pyramid and all that. That's how you would know ma-satanists. But now, they are more trickier than you think. Vaya vanhu munofungidzira kuti vari innocent, vacho vamunotofungidzira kuti vari innocent. Those are the most dangerous people. Let me tell you this. Varoi, vanhu vanonzi varoi vaya. Maifungidzira imi kuti vachembere vaya vane mazino akareba kana kuti mazino abuda panze kana kuti vasisina mazino ndo varoi. But it's no longer that. Musikana ari mustreet, musikana akanaka uya akachena vamuruti ma-slay queen vaya. The word slay queen rakatobva pakuti vazhinji vacho vanoshanda nemanjuzu anotouraya varume. So they slay men. To slay is to kill. So kune vaya vanofarira kuzviti ndiri slay queen. As long as you are a believer, don't call yourself a slay queen, because slay queen kune ma-mermaids anonzi ma-slay queens. What they do, they are here to seduce men and kill men. They may not necessarily kill men physically, but they will kill men spiritually. So people must know there is a spiritual death and physical death. Physical death is when mweya wemunhu wabuda munyama, right? Ndokunzi munhu anzi afa. But spiritual death is also when a person is disconnected from the source of life. When life comes out from you, that's when you are spiritually dead. And Lord Ndipa clarify ipapo. Adam akanzi, the day you shall eat of this tree, you shall die. But many people wonder, even my critics say Christianity, and God lied, Adam didn't die. People don't understand kuti. Death according to God is not kuparadzana kwemweya nenyama. No. The spirit represents God. The flesh represents you. So, iwewe ukatadza kana kuti ukaita chivi, you are disconnected from the source of life. Jesu anoti, I am the way, the truth, and the life. So if you don't have Jesus in your life, you are as good as dead, even though you are still living. Right? So ngatidzokere back kunyaya yedu.
kune anonzi maslay queen andanchitaura nezvawo. They are here to slay men, to slay the souls of men. Mukatarisa vakadzi vamunoti maslay queen anenge akaita sei? Ndevaya vakadzi vanopfeka mawigi ari fancy, nails akareba, makeup and all those things. Ndo vamunoti maslay queen. Mukadzi akapfeka zvinhu zviri modest, akapfeka her long dress, akapfeka nice, akasunga dhuku or whatever. Mukadzi iye anogona kuzotodaidzwa kunzi slay queen because she's not slaying anyone because her body is covered. She's not causing any man to sin, right? So it may not necessarily mean kuti uchauraya munhu panyama, but uri kuuraya pamweya. Masatanisti zvaari kuita mazhinji vari kukonzeresa problem yekuti even men of God, true men of God, vari kukapture nenyaya yelust. So that's why muchiona dressing iri kupfekwa. Kana mukatarisa zvakaita senyika yeSouth Africa, you see kuti vanamati vari kuita vachidonha. Why? Nenyaya yedressing iri kuitwa nevakadzi munomu. Munhu anenge akatopfeka zvemukati zvakatodhinda zvese, everything zvitori pamhene. So chinozoitika manje ndechekuti varume vanolasta. Bhaibheri rinoti kuvanhurume flee from sexual immorality. Right? But how can we run away if we are working with these women? Uchifamba mustreet, mulocation maunogara izvozvi kwakunovira vanenge vageza, vapfeka zvimataiti zvavo, vakupenya. You see everything. Everything. The mind of a man inosikana kudai. Murume anenge akutoimagina everything. So zvino corrupta the mind of men. So that's why muchiona it's difficult kuti unamate uri muSouth Africa. Because our souls, varume, they are being slain in the spirit, not in the flesh. Men are being slain. Right. Now, going back kunyaya yeSatanism, nanchida kungo nandati bude mbichanapa. But going back kunyaya yeSatanism, ne devil worshipping, ne Illuminati, ne Freemasons, aya ma-denominations, ma-groups anoita zvakasiyana-siyana, though they are working for the same devil. Angofanana nepakambani. Pakambani panenge paine ma-managers, panenge paine ma-supervisors, panenge paine ma-CEOs, panenge paine ma-presidents, panenge paine. Saka Satan anenge achimira as the president, right? Nema-departments akasiyana-siyana. Saka muchinzwa Bible ichitaura muna Ephesians 6 kuti we wrestle not with flesh and blood, but with principalities and rulers of darkness. So as you are hearing these names being mentioned, muri kutoona kuti pane anonzi ma-principalities, pane anonzi ma-rulers of darkness, pane a lot, their ranks munyika imwe yawo. So vari kumusoro-soro, kune ma-Jesuits, kune ma-Freemasons, kune chichi zvichienda kusvika kamukomana kanoimbira chi hosana, but not hosana yekwamwari, hosana yekwasatani. Now, kuZimbabwe, masatanist akazara and akawandisa. But kune vamwe havana kujoina Satanism for them to make money. Vamwe ndevaya vakaita chivanhu for them to make money. Sevamwe vaya vanobudirwa, vanosvikirwa nechichi vakazviitira through chivanhu. So many of you think kuti masatanist anokurumidza kufa, kujoina Satanism unokurumidza kufa. No, vanhu vanokurumidza kufa ndevaya vanenge joina zviya zvekuti mari imuke iri pasi pemubhedha. Izvo zviya ndo zvinokurumidza kuurayisa because hausoda kushanda, you are risking way too much. Uri kungoda mari, risking your life. Ndo paya pamunozonzwa kunzi akanhongesa tsanga pajongwe zvikazodii. Ndo vanhu vanokurumidza kufa vaya. But kune vamwe vanhu vatove nekuma 80 years vakajoina Satanism kana kuti Illuminati vari kuma 20 years. But vanhu ivo vachiri kungorarama. But vari mumabusiness, vari kuwanda nemabusinesses. But Satanism yavo manje zvairi kuita ndezvekuti iri kuunza ma-customers. Saka izvo zvezvo zvisi more riskier as kuti mari imuke iri pasi pemubhedha. Right? I'm not encouraging you kuti mujoine zvinhu izvi because zvine ma-consequences. Satan even ukamushandira 80 years, he will pay you with death. Akangoona kuti you are about to wake up, he will smite you dead. I'm telling you, he's not going to play there.
So I don't know why I keep deviating on my point, but point anaida kunyatsotaura nezvayo ndeyema musicians who sold their souls to the devil. How is this happening? Vazhinji vedu tinofungidzira kuti these people are evil. Vakaenda kuna Satani vakanotsvaga mushonga, knowing for a fact that vari kunotsvaga mushonga. Vazhinji vacho havana kutombojoina zvinhu izvi vachiziva kuti vari kutotsvaga mushonga. Havana kutombojoina zvinhu izvi vachiziva kuti this is Satanism. No. They were deceived into it. They were deceived into joining it. And I'll tell you how they are deceived. Right. Ma music labels mazhinji anoraniwa nemasatanists. Right? So zvinoitika ndezvokuti iwe unongoudzi vanongoona talent yako kuti we are talent. And we can use this person to win souls to our kingdom. Remember the devil, Satan himself, arimu soul winning business. Also, just as Christians, they are in the soul winning business. Winning the souls of men to their God, right? That's Christians. And Satanists and all these other people are also winning souls for Satan, right? So what they do, vanoona kuti this soul tinogona kuishandisa to win more souls ku kingdom kwedu. Vanobva vati, so what do we do? Vobva vati ngatimusainei murecord label redu. Ndopa vanonyurira vazhinji vacho ipapa. Ende mukatarisa vanosaina nemarecord labels vanobudirira vazhinji vacho. But vanenge vari ma independent vaya kazhinji havawanzobudirira, havaite zvinhu zvinobuda. Havana chinhu nemusoro chinobuda because Satan akatoseta up ma traps ekuti ma promoters, ma devil agents, not all though, kune vamwe vanotoriwo right, kune vamwe vanotoriwo clean. But ndiri kutaura ini kuti vazhinji vacho ma promoters, ma devil agents, ma sponsors, ma music labels, vazhinji vacho inenge ingori trap vakagarirwa uko neuko because music munobatwa masouls evanhu vakawanda. So they want to use musicians to capture people's souls, right? And I'll tell you later how they do that. So wasaina deal nerecord label, zvavanoita ndezvokuti unopiwa mota, wopiwa imba, wopiwa everything that you need, right? Over once unenge uchiimba kwatine tichida kuti uimbe kwatine tatienda. These people, remember, they have money already to pay you. They can give you money, but mari iyoyo haisitombori yemusic wako iwo wauri kufungidzira kuti uri kuita. Music yako iwo is not even making them money, but they are there to capture souls through you. So vanokuendesa nokugarisa kana kunana Borodeo kunzvimbo, kunana Avondale kunzvimbo dzakati nakei dzadzi. Vokupa imba ikoko, vokupa a nice car, vokupa security, vana vako voenda kuzvikoro zvinodhura, everything. They will take care of your life and everything. And iwewe monyatsoona kuti this is it, right? Now uri pakati pekuti uri kuenjoy this life, vanogona kukurega wotorarama this life for 4-5 years, comfortable, wakunyatsobrega nekudadira hama dzako uchinyatsokuti inini I have made it in life, look at kwandave chichi, watsvinyira hama dzako dzese dziya. Now vanogona kuzokutrapa one day, taking you woenda newe kana kuma clubs. Even vakaita gathering yavo as a Satanist, vanodaidza iwewe woya woimbira ikoko, wodidi, uchitopuwa mari, uchitodi, life ichitodi, ichitonakidza. Iwo hausi kuziva kuti wakatotrapwa kare. Right? Mukuzodya zvikafu navo nekudidi paya ndopaunoona kuti panapa something is not right. Nezvaunenge wakutanga kurota, unotanga kuona kuti something is not right here. But remember, wakasaina a deal nerecord label kuti unofanira kushanda navo for 20 years. Vachikupa a certain amount of money pamwedzi. Ndopa unonyurira ipapo. Ende pa deal raunenge wakasaina vanenge vakakuudza iwewe kuti you will sing and we will pay you. But ukada kuchinja anything, we will take everything that belongs to you. Even hembe dzawakapfeka, we will take everything. Because tinetaita sei tinenge taluza business. Ivo kwavari vanokuudza kuti inini newe we are in the business together. But iwewe you don't know kuti you have been winning souls for them. So some of them will even bring you vanokunyorera ma lyrics. Vokuudza kuti sing this song, sing this song. So ma musicians aya ari ma record labels vazhinji havatorina control ye music yavanoimba. Some of the music dzavanotoimba inenge yabva iri influence ye record label kuti sing about this, sing about drugs, sing about sex,
sing about women, sing about this, all those things. Zvine zvabva kupi? Record labels, right? So musong yavanenge vakupa kuti imba, munenge mune rimwe line riri satanic, riri evil, rekuitira kuti mafans azvikese, right? Mafans vazhinji vanozvikesa pavanoimba sing along pamasongs ayaya. Kana muimbi akaimba about stress, akaimba about anxiety, akaimba about things, bad things that are happening in his life, isusu tozviimba tichita masing along, we are casing ourselves with those words without us knowing. And that's what they want, those people, right? Zvadaro. So zvadaro vacha capture masouls enyu through masing alongs amunenge muchita pama music. So back to nyaya yekuti musician we anozojoina sei satanism. Anozogona kuudziwa pakati 5 years in the deal, kwasara 15 years kuti deal ripere. Wozoudziwa kunzi wangu, this is what you have been doing, you are part of us, so ndo chigame chiripo. So zvavanogona kuzokuita manje ndezvokuti vanogona kutanga kudonedza music yako, career yako, because ndo vanenge vachicontrola music yako. Vanenge vasingacha market music yako zvekuti iwe unonyatsoona kuti mafans haachandidi panapa. Plus vanozviita futi spiritually kuti mafans asakufarira. Ndo paya paunozopiwa an offer yekuti do this, sacrifice a chicken, right? Vanokuudza kuti sacrifice a chicken kuti renew a contract, or sacrifice a chicken kuti uwane customer. Don't worry, this has nothing to do with Satanism or what. These things sound so innocent. Zvokuti even munhu anenge achikuitisa wacho unochinyatsoona kuti hapana simusatanist. But let me tell you, musatanist iwo haumuoni nemaziso. Sezvo unofungidzira kuti munhu ningi uyu andaona anenge musatanist, iye anenge akutobuda zvake pachena. But musatanist asingadi kuti umuone, haumbofiwa muona. They can be so humble zvekuti haumbofungidziri kuti this person ndiye ari kutokujoinisa satanism nekuchekeresa huku kwauri kuita ikoko, right? But sometimes iwewe manje unenge usingazivi kuti huku manje yauri kuchekeresa iyi uri kuuraya hama yako imwe yausingazivi. Vangona kutochuza hama yako iri muropa mako but yausingazivi, yotofa iri somewhere kwairi ikoko without you knowing. Now you are in there, they will tell you straight kuti you have joined Satanism and you can't do anything about it. Kana kuri kuna America, vazhinji vacho record labels mamwe anotokusainisa a suicide ngikin note yekuti unogara watonyora a note in your own handwriting nesignature. Wakatonyora ka message ke suicide kekuti ndazviuraya, ndamwa madrugs akati, ndaita overdose nenyaya yekuti I'm taking my life nenyaya yekuti. Vanenge vakabata katsamba ikako kakanyorwa in your handwriting yokuti vanokupedzisa, vanokuthreatena, vanokuuraya, vobva vasiya kanoti ipapo pavakuurayira. Ndo vanokudzipa kana kuti vanokuita zvavanokuita kana kukuhenga ivo, vobva vasiya kanoti kakanyorwa in your own handwriting zvokuti your people will not even think kuti waurawa. That's what they do. So iwewo manje paunenge kunyatsoona this is a trap, wauda kubuda paya, they will threaten you. Vokuudza kuti wangu tokupedzera, wangu vana vako vari kudzidza kuchikoro ichi tovabvisa, wangu tiri kutora imba, wangu tiri kutora mota yatakakupa. Mota dzese pamwe unenge une mota 3 mugaraji dzawakapiwa, Mercedes Benz, G-Wagon neimwe yakati neRolls Royce nechakati. Ubva wanzi tiri kutora zvese, uri kusara uri musho. Remember tisi takakubuilda up kusvika pauri ipapa. So if you no longer want, remember contract yatakasaina ndeye 20 years. So vanokuudza kuti either you work with us or touraya mhuri yako tobva tazouraya futi iwewe at the end. And for sure iwewe uneochinyazwa they have power to do it. So now you're thinking now kuti ndodi. So because iwewe haudi kudzokera kumusha kwawakabva kuya, pamwe wakabva kumusha wakatobva kugokwe kana mumasvingo ukaendeswa kuHarare, ndoko wakanoputikira uri ukaita musician ane mbiri. So iwewe contract yanenge wakasaina inenge yakati any song yauchaimba for the next 20 or 30 years, it does not belong to you, it belongs to the record label. So iwe manje kuti uchikuita manje waudziwa kunzi uri musatanism, hauchanoimbi futi. Ukaimba after wabuda record label vanokusungisa because deal ramakaita navo unenge uchibhaindiwa nemutemo uya wedeal. So vadaro vanokuudza kuti alright, if you want to leave enda hako
usanoimbe any music out there. Tikangonzwa any song from you, you are going to jail. Unotambura. Ndopa munozonzwa onzi music ningi yauya akangodona asina anything akatorerwa zvinhu zvese so chichiri kuitika ndiyo nyaya yekuti unenge wakubreacha contract, unenge wakubreacha deal, kana kuti unenge waramba kujoina satanism, and for sure your life will never be the same again. Variko vamwe mamusicians vamunonyatsoziva kuti uyu munhu anogona kuimba, but what's happening? This person anoimba, but what's happening? Inhau iyoyo yekuti anenge akaapproachwa nemasatanist kana kuti akaapproachwa nevanhu veilluminati ava kuti avajoine, akaramba vobva vacrasha career. Ende vanozvigona, vanocrasha career zveshuwa zvekuti hauchahayiwe, hauchabhukwe, mapromoters ese anenge akukuramba because mapromoters arimo musame system iyoyi. Saka they will not book you, they will not hire you, they won't do anything. That's how they will control you. Saka vanoita inonzi cancel culture yekuti they will cancel you on everything. So ndo zvinoitika kazhinji kacho. Now iwewe hauchagoni kudzokera kumusha kwaya kwawakabva because wakutorerwa imba yekuborodhe, wakutorerwa majiwa agona ako, wakutorerwa everything including your chains, your clothes and everything. Unonzi march naked here or stay with us. Wojoina zvatiri kuti joina izvo. But iwewe unconsciously unenge wakajoina kare because you have sacrificed chickens, you have done all these things without you knowing what you are doing, right? So vazhinji ndo mutireperwa vanoita wotoona kuti hapasina anything, wotoona kuti hapasina chekuita, ndakufanira kutongocompromise my faith or whatever, ndotongokondinya nelife yandikurarama. Now vanhu ava now they need your prayers. Even if he's your family member, they need your prayers because they didn't join willingly kuti ndoda kujoina kuita musatanist ndizomwa ropa revanhu. Hakuna munhu anojoina uroyi kutoti hanzi ndakuda uroya inini, ndakuda kuuraya vanhu, ndakuda kudya nyama dzevanhu. Hakuna munhu anojoina zvinhu izvozvo nenzira iyoyo achitoziva kuti ndo zvichaitika. Vanhu vazhinji they are deceived into it. Vanhu vazhinji they are deceived kuti vajoine zvinhu. So indiri kukupai warning yekuti even kana uri musician, madeals mazhinji anouya kwauri achiti ita so uchipiwa mazipepa akadai, so uchipiwa zidutu remapepa akadai rekuverenga uchinzi ndo contract redu, and many of you will not go through ma contracts iwayo because you are lazy to read. Imomo mucontract imomo ndo mune kujoina kwako satanism without you even knowing. Saka yambiro yangu ndeyekuti ngwarirai mamusicians. Mamusicians mazhinji vanotori muzvinhu izvi ende vakatotadza kupunyuka. Pane munhu wewe mune muchiti ninge apera. Iye mukazoda kunyatsomuapproacha deep down anenge akarejecta that deal because anenge achityawo maconsequences or rejecta. Ende iye munhu iye anoenda anocrasha. Chinomucrashisa hakusi kuti music yake inobowa, no. Chinomucrashisa ndechekuti anga ari signed under a record label and music yese akarekoda yanga iri under a record label and he is not allowed to perform that music ari ega as an individual, angotenderwa achiperforma ari under a record label. And also ma-promoters nema-sponsors haachamusponsi because they are part of the Satanists, they are part of the Illuminati, so they won't sponsor him. Haachabhukwe munhu as silent. Ndo kupera kunoita munhu. Saka vanhu vamunoti vapera vanzwisisei kuti chine chavapedza. Sometimes vanenge varejecta ma-deals ari deadly, vanenge varejecta ma-deals ari dangerous. Imimi you are mocking. Satan is actually using many people to mock them on social media and say wapera, ninge apera vakomana, ninge apera. Zvinhu izvozvo zvikamurwadza, then acha compromise whatever that he was holding on to. Obva ati ndanzwa nekunzi ndapera nevanhu, rega ndidi hangu, rega ndidzokere ndipike futi. Odzokera munhu onopika futi, but this time paari kupika anenge akufeature nevanhu vakuru zvekutodaro, but nyaya yekuti anenge ajoina group iri raakamborejecta nekuda kwemacomments enyu. So munhu kana muchiona munhu kupera kwake siyai akadaro, musamutsoma muchiti hanzi wapera this, wapera. Munhu ane chipo chake ndo zvine zviripo, but anenge angosilencwa ne-evil group and rinotomutaurira kuti you will not utter any word or tell anything or post anything about this issue
just go on and live your own life and unorima. Ndopo unonza kuti music ninge retire music aenda kunorima. Chine chaita kuti munhu anorima control yegroup irori. So ku Zimbabwe vapfana vazhinji vakatojoiniswa. Kune team rinomanipulate vanhu in that way, especially ma promoters nema sponsors. Vese vanhu ivava vanotrapa ma musicians. Ma musician akaramba bow down to what they want, they will crush you. So ndoda kuti muzive kuti shoko redu rekwamwari parinozoti tiregerere varoi, tiregerere masatanist. I know kuti you are bitter that your brother is a satanist. You are bitter that your uncle is a witch or a wizard. You are bitter that somebody arikubata arikuita zvomishonga. But if I am to tell you, you are to pray for that person because akajutiwa kuti apinde. Hakuna munhu anopinda musatanism achiziva. Vashoma vanopinda musatanism zvekutoti anototi haenda kuda kujoina satanism in, knowing for a fact that he is going to kill his family members. Hakuna. Vashoma. It's very rare. But these people are deceived into it, and vapakati pezvinhu they realize that they can't come out. Even varoi, mubereko wako iwo wauri kutofungidzira kuti anoroya yeye haasi kuroya nekuti anoda kuroya. Haasi kuroya nekuti akatoenda kuti hai ndinoda kuva muroyi, ndoda kudya nyama dzevanhu, ndoda kufamba nchibhururuka usiku. No. Dzimwe nguva akapiwa chinhu chaakapiwa akachigamuchira without her knowing or without him knowing. Ndo mujoiniro waakaita. And there is no turning around. It's like zvavanoita muno muCape Town muSouth Africa kuti kana uchida kujoina gangsterism, they will make sure that you yourself first kill somebody. Paipa pavanoenda kunoroba vanoti shoot. Ubva washuda munhu. Even wamapedza kuroba, sometimes people wonder kuti why magangsters achiti apedza kuroba wangoshuda munhu. Vadi kungorega hake munhu ararama. But chine chichiitika ipapa ndechekuti havana kurega munhu achirarama nenyaya yekuti pane mugangster munyowani anga ajoina. So for him to be confirmed a gangster anofanira kunge auraya kuti azorega kutengesa vamwe vanhu vakauraya. Because iwe uchijoina vanenge vachitokuudza kuti ndindakauraya nhingi uyauya, ndindakashuda vanhu pakati pabuchari area, ndindakashuda. Saka unenge wakuziva information yavo yese. Saka kuti vakuconfirm to be a gangster, to be a gang member, unofanira kunge waurayawo someone. Ndopaipa munozonzwa kuti vanhu vakangoita madrive by vabudisa rifle vakashuda vanhu vanga vakazvigarira zvavo pamaveranda. Ndiyo nyaya yekuti is a new member iri kujoiniswa gangsterism. So same thing nevaroi. Vanokuonesa zvaunofanira kuona, but now kuti uchinotaura zvawaona, it's either uchaita mbeveve or uchatoita bofu kana kutadza kutaura kana kufa, or joining them. Ndo maoptions anenge aripo. So vazhinji vanhu vari kuroya masatanisti, mamusicians nechichi vese vari musatanism. Vazhinji, they are actually crying out to you. Their souls are crying out to you. They need to come out. Mukateerera mamusicians mazhinji, especially kuna na America, they are in these traps and they can't come out. And they can't come out. They are crying, telling you in plain sight in their music. If you listen to their music, you will hear that these people sold their souls. That's why they end up doing drugs. They end up being drunkards. They end up being addicted to smoking, addicted to cocaine. Why? Because they have so much stress, they don't even know how to come out. And some of them are possessed. My spirits are not cocaine. My spirits are not mbanji. My spirits are not. So my drugs are my spirits are not possess someone. And that spirit yaya ndo inenge ichida that thing. Saka iwewe unenge uchisnifa cocaine, uchita ma drugs, uchita zvanenge uchita, uchiapisa the spirit that is in you. Ndosaka mchiona imini kune ma spirits anenge chivanhu aya anonzi anoda kubikirwa doro, ozodira doro pasi, ozodai, mamwe anoda rice, mamwe anoda. Exactly. Ma spirits ane zvaanotoda. Anoda doro, anoda zvinodhaka dhaka izvo zvizvo. So vanhu vazhinji vanodhakwa vanomwa doro. Kana uchiona zvinhu zvandikutaura izvi uchimwa doro, ziva kuti unogona kunge wakapozeswa ne spirit. Yekuti only a true man of God can pray for you, or you yourself kuzvideliver, self-deliverance. That spirit will leave you, that spirit ichabuda mauri. Then ndopa unozoona kuti edge yaye doro hapasisina. Nenawe kuti spirit nenge yabuda mauri. Addiction yaye unayo yaye hapasisina. Nenawe kuti spirit nenge yabuda mauri. So that's what's happening to these people. You thinking kuti but ninki uyu, this guy has good music, but how come he's doing drugs? Satanism. Satanism ndo number one. Kana uda kuona msatanist kana kuti munhu akajoina zvinhu zviri evil.
tarisa madrugs, munhu iye anoita madrugs. Even though life yake kumberi kwekamera kana kuti kumberi kwevanhu ichita kunge iri perfect, in the background anoita madrugs. Why? Because akapossesswa nemaspirits anoda madrugs. And those spirits are consuming madrugs through that person. So regererai varoi vekumba kwenyu, regererai masatanists vekumba kwenyu, regererai all these evil people. I know it's difficult, but pray for them always. Ndo zvatinokurudzirwa neshoko raMwari. Ladies and gentlemen, Peter Mutarani, I thank you so much. Maona to the end. Thank you so much, ladies and gentlemen. Kumbarerwa ina share.